دن ہے وہ میرا خیال ہے سنڈے اتوار کو ہوتا ہے نا. ان کے جو فادر ہیں پادری سے ملاقات ہو سکتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے قریب سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا مددگار کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں. تکبر کم ہے ان میں, حق بات کو سنتے ہیں. And it's this man who is a religious scholar? Yes. Yes. And Muslim. Yes, of course. The one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh, see the smile on the face. I think all Australians. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. میں اس وقت میلبرن میں ایک چرچ کے باہر ہوں. آپ ذرا اس کی ہسٹری پڑھیں. بہت پرانا چرچ ہے یہ, 1963. بہت زیادہ پرانا تو نہیں ہے خیر, لیکن تھوڑا سا ان کا کلچر دیکھنے کا مجھے شوق ہے, تو ذرا ہم چرچ کی بھی زیارت کر لیں. اچھا چلتے ہیں جی آگے. پرانا ہے یار, 1963 کا نہیں لگ رہا مجھے یہ. تو کیوں پوچھتے ہیں اس سے. یہ دیکھیں آپ, یہ قدیم طرز کی عمارت ہے, مجھے نہیں لگ رہا 1963 میں بنی ہے. بہت مضبوط تعمیر ہے, جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے. ذرا وہ انٹری. ان لوگ کو چاہیے کہ چرچ میں جو ان کی لیڈیز آ رہی ہیں ان کو تو پراپر ڈریس پہننے کا یہ حکم دینا. کیا خیال ہے بھائی؟ چرچ میں جو گوری عورتیں آ رہی ہیں ان لوگوں کو چاہیے نا کہ کرسچینٹی میں پردہ ہے, اصل جو عیسائیت ہے اس میں تو پردہ ہے, تو ان کو چاہیے کم از کم چرچ کے اندر تو اپنے مذہب کی حفاظت کریں. یہ تو میں چاہتا ہوں یہ ولاگ کے ذریعے میرا عیسائیوں کو پیغام پہنچے کہ آپ کم از کم چرچ میں کے اندر خواتین کو پراپر ڈریس کا پابند کریں, تاکہ آپ کے مذہب کی روایات تو محفوظ رہیں نا. تو آپ کے مذہب کی ایک روایات تو محفوظ رہے نا. تو کرسچینٹی میں اور یہودیت میں تو بہت سخت پردہ ہے. چلیں ہم چلتے ہیں. خیر یہ ہے جی. اچھا یہ ڈونیشن ہے جی, یہاں چندہ ہوتا ہے. مسجدوں میں جب چندہ ہوتا ہے نا, تو ہمارے نئے آج کل جو اسکالر آ رہے ہیں جن کو مولاناؤں سے کچھ نفرت ہے, وہ ان اداؤں پہ بہت کلپ بناتے ہیں کہ یہ دیکھو مسجد میں چندہ ہو رہا ہے, چندہ لیتے ہیں. تو چندہ ہر جگہ ہوتا ہے, عیسائیوں کے چرچ میں بھی ہوتا ہے, ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے, اور یہودیوں میں بھی ہوتا ہے. تو اعتراض جو اس پر کرتے ہیں نا لوگ, مولوی لوگ چندے لیتے ہیں, اعتراض اس پہ کرو کہ چندہ صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر کہیں کوئی غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس پہ کلپ بنائیں, آپ اس پہ ایکشن لیں, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے چرچ کے خلاف بھی بنائیں کلپ. تو ظاہر ہے جو عبادت گاہیں ہیں ان میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ روحانی سکون کے لیے وہ چاہتا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کا یہ نظریہ ہے, کانسیپٹ ہے کہ میں اگر عبادت کو پروموٹ کروں گا تو اس کا اجر ملے گا, تو اس میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ تو یہ بعض اسکالر ہمارے یہاں سے بار بار نا یہ چندہ لیتے ہیں بس اسے. اچھا بھائی, چھت بہت اونچی ہے, ڈیزائن بہت پیارا ہے. ان کا جو عبادت کا دن ہے وہ میرا خیال ہے اتوار کو ہوتا ہے نا. ان کے جو فادر ہیں پادری سے ملاقات ہو سکتی ہے شاہد بھائی؟ اگر مل جائیں گے تو تھوڑا سا مجھ سے معلومات آپ پوچھیں. اسلام سے جو مذہب سب سے قریب ترین مذہب ہے وہ عیسائی
عیسائیت ہے. اور اسلام دشمنی میں جو سب سے کم لوگ ہیں، یعنی جن کی دشمنی دوسروں کی نسبت سب سے کم رہی ہے اسلام سے، یعنی قرآن کے مطابق جن کے دل میں اسلام کی دشمنی سب سے کم ہے، یوں اب میں صحیح ایکسپلین کیا، وہ بھی عیسائی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے قریب سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا مددگار کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورٹ ہوتے ہیں نا اسلام کی طرف، وہ عیسائی ہوتے ہیں. نور ہی نور ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب بھی عیسائی ہے. اور قرآن نے ایک اور تعریف کی ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب بھی، اور دوسرا ان کے دلوں میں نرمی بھی دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تکبر کم ہے ان میں، حق بات کو سنتے ہیں. دوسرے مذاہب والے ایک دم اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں. آپ کسی گورے سے بات کریں، عیسائی سے بات کریں، تحمل سے آپ کی بات سنے گا. یہ ہم نے یہاں بھی دیکھا بھی ہے. باقی مذاہب والے بہت جلدی جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا. دنیا کی محبت ان میں نسبتاً کم ہے، یعنی رہبانیت ہے. اور لا یستکبرون، تکبر کہتے ہیں حق کو ٹھکرانا، ضد اور ہٹ درمی میں. یہ بھی عیسائیوں میں دنیا کی دیگر قوموں کی نسبت یہ بیماری بھی کم ہے. میں نے نا کور فوٹو پہ یہ لگایا مسلم بلیو ان جیزس. اتنے کرسچن سے مجھے میسج کیا کیسے ہو سکتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. تو مسلم تو حضرت عیسیٰ پہ اور جیسس پہ ان سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں بھائی. ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے. یار اس چرچ کی تاریخ تو بتاؤ کتنا پرانا. بلاؤ تو کسی بندے کو. فون کر دیا اس نے. میرا گلا خراب ہے. اگر میرا گلا خراب نہیں ہوتا یہاں کھڑے ہو کے ابھی میں گانا گاتا، سارے کرسچن میرے گرد ہوتے. کون سا گانا؟ وہ ابھی نکل نہیں رہا نا آواز. کون تھا؟ یہ جو عیسائیوں والا گیت جو پڑھتے ہیں. نکل نہیں رہا. یار افسوس ہو رہا ہے اپنی زندگی میں. اوپرا سنگنگ یقین کرو اتنی پیاری کرتا. ہو سکتا ہے کہ دیوار سے بھی کوئی آ کے بولتا ہے بھائی چپ ہو جا، رونا آ رہا ہے. آپ کی آواز ایسے بھی کرے گی. ان بیچاروں کا گلا خراب ہے یار، پتہ نہیں کیا. یہ دیکھو انتہائی شریف مولانا کسی نے دیکھنے ہو تو ان کو دیکھنا ہو. واٹر سائنس تو انگلش میں بڑی بات کرتے ہیں. یہ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن میں دوبارہ بتائیں. یہ خود کرسچنس بول رہے ہیں جو وار ہو رہی ہے نا اسرائیل میں. Christians should respond to the war in Israel and Palestine with deep empathy for all who suffer. Every single Israeli Jew and every single Palestine, Good. Christian and Muslim, is grieving, frightened and angry. ویری گڈ یار. آپ ذرا ان کو بھی ترجمہ کر کے بتائیں نا جو لوگ انگلش نہیں سمجھتے. بس وہ بھی یہ کرسچنز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، کسی معصوم کی کلنگ سے کوئی فائدہ نہیں. Oh, thank you. How are you? Was it this man? Yeah, he is. Fine. I told you he's a scholar, Islamic scholar. Well, that's And they got a 4.27 million subscribers. آپ کا گلا خراب ہے نا، شاید بھائی کو بولنے دیں، ایسا نہ وہ آگے جائے. شاید بھائی پلیز. Mufti Tariq Masood is visiting from Pakistan, yes. and he's a YouTuber. He has 4.8 million followers on the YouTube.
So he's interested in the history of यूट्यूबर नहीं बोले, मजहबी Religious स्कॉलर. scholar, he's a religious scholar, Religious very well known, very famous all over the world. Oh, I see. So he's just visiting Melbourne, so we brought him here to see the church and see the Christian brothers and Yes, sisters. and to see the exhibition of Yes. Palestine. And Yeah, we wanted to get some information regarding this church. right, I We see. wanted to know history of this. the history, the background of this church, when it was constructed, Yes. when it came into being. How old is this church? It was created, opened in 1891. 1891. That's 9 years before the 1900s began. Oh, okay. Because then we had to have all the 1900s and then 2024. And it's this man who is a religious scholar. Yes. And Yes. Muslim. Yes, of Islamic. course. Yes. Yes, I read, use a set of CDs which are concerned with mysticism in Judaism, Islam, and Christianity, and so I'm not unaware of the Muslim faith. Thank you. Though I What do don't you know know, a great deal. sister? What do you know about Islam? Some people says that Islam teaches terrorism. Are you agree? They say it's Islam is a religion of terrorism. of terrorism. Oh No. I don't Thank you. agree. Thank you. No, I know there are terrorists, and Christian terrorists, Jewish terrorists, Islamic, maybe some too. Yemen is Iraq, Iran. There can be groups of terrorists in any country, or a single person. I would never say that and never agree with that. So, what are the activities here when the church opens for the people to come and practice? Is it open all the time, or do we have a It's specific? open from 10 to 6 Okay. every day. All right. And on Sunday, of course, is For Sunday, prayer. having the services. Yeah. The But, prayer time of but I've just celebrated the service today at 12:15. We just Every day we have a service at 12:15, and different people, women and men, different chaplains. See, I'm called a chaplain. That word there. I'm a voluntary chaplain, and I'm an ordained Anglican priest, and so ordained Anglican priest, men or women, are asked to celebrate the service in the weekdays. Okay, anytime in the weekdays. Yeah, every day we have one. And on Sundays, There are 4 different services then. Yes. what is the concept of nun? Because when we were growing up, we watched movies which had nuns in those movies. So what is the concept of nuns? Of those who dedicate their lives in poverty, chastity, and obedience. You mean like nuns and monks? Yes, See, yes. there are men and women. Yes. Well, actually, where's my oblate cross? I am what's called an oblate of a community of Anglican women who are dedicated and live their lives under the vows, 3 vows. So you are a nun yourself as well? No, I'm not. I'm closely associated with them. I live my ordinary life out in the world, but I try to live simply. See, poverty I see as simplicity, and chastity and as complete dedication, singleness, and obedience I see as service. So oblates live their lives out ordinarily in their places that they live in and their workplaces, but they try to live as closely as possible to the sisters or the brothers. But what about the nuns? They have their इनका आप own ट्रांसलेशन भी करते हैं ना साथ साथ. अच्छा ये कह रहे हैं कि ये जो है nun नहीं है. A nun is technically a person who is enclosed and lives their whole life within a place. Okay. They're like Benedictines or one of the others who follow a particular form of religious life, and they are people dedicated entirely to prayer and study and
नन्स जो है वो अपनी लाइफ जो है पूरा अपने रिलीजन के लिए दे देती है. उनका कोई घर नहीं होता, चर्च ही उनका सारी चीजें हैं. सुबह से दोपहर खाना पीना सर्विसेज खिदमत सिर्फ ठीक है. ये जो है ये नन नहीं है. सही. ये नन के वेरी क्लोज है. अपनी लाइफ गुजारती हैं अपने हिसाब से, लेकिन अपनी लाइफ इन्होंने जैसे हमारे पास होता है, हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, लगे रहते हैं मुसलमान मस्जिदों के साथ, तो ये भी वही करती हैं. सही है, सही. Very good. They're like, there are Buddhist ones too, there are nuns and Buddhist monks there, Yeah. and I mean, they live the life like the Christian men and women who live under vows. Yes. And इनसे पूछें कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि अब तो एथियज्म बहुत फैल रहा है. तो प्रैक्टिकली ईसाइयत को फॉलो करने वाले लोग हैं जो बहुत हैं. People practicing Christianity these days. There are, but not nearly as many as used to, Yes. and not many as there should be. But there are. What is the reason you think that the people have? It's because the world has become far too secular, too interested in consumer and having happiness and making money. इनसे क्या है कि कितना रेशो है यहाँ मेलबर्न में जो लोग हैं वो प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में ईसाइयत कितनी है, एक है या नहीं है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गई है. He's asking, do you see Christians practicing Christianity nowadays? And do you have any idea what is the ratio? Has it come down? No, I would never like to numerate. I would never like to give a statistic or to give an amount at all or numbers. That's not my role, and all I know is that I worship with some people who are very dedicated and who do try and live the way of Jesus. See, it's whether we live out the way of Jesus. Now, there are many people who don't worship in a Christian church, but they do follow a good life, and they follow and they imitate something of Jesus' life, but they don't all go to church. So ये कहती हैं कि रेशियो या मैं स्पेसिफिक नंबर्स नहीं बता सकती, लेकिन ये कहती हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस पहले होती थी, अब लोगों ने बहुत कम कर दिया. मैंने उनसे पूछा इसकी वजह, तो वो यही कह रही हैं कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सब इंडिविजुअल हो गए हैं, अपनी अपनी सोचते हैं, मतलब अपने उसमें है, तो फास्ट इतनी लाइफ है, आगे क्रिश्चियनिटी की तरफ आते. कुछ लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहते हैं लेकिन चर्चेज नहीं आते, अपने घर में रह के जो ना प्रैक्टिस करते हैं, वो नजर नहीं आते ऐसे. Thanks. What do you know about our country, Pakistan? Do you know? I know in the past of Benazir Bhutto, and particularly I remember, and I think she was a very fine person in many ways, and I was sad to that she was assassinated. I've known also, of course, about the one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh, see the smile on the face. I think all Australians know him. Well, many Australians, if they're cricket lovers, they would know about Imran Khan. Thank you. And but also we know that there have been some leaders who didn't seem to be altogether good leaders. They seem to somehow, I think some of them have been very much caught up in their secularization. They've not been faithful Muslims. They've been more concerned with making themselves great. जल्दी बताएं. पहले तो इन्होंने बेनजीर की बात की. हाँ, वो तो सब. इमरान खान दूसरी जो बात करें, आपने ट्रांसलेशन पब्लिक के लिए करनी है, इसलिए आसान करें. बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी रहे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपने इस्लाम को पीछे छोड़कर अपने लिए सियासत की, पाकिस्तान में हुक्मरानी. बेहतरीन तो बात. दो लोगों की बात की, बेनजीर की और इमरान खान की, लेकिन दूसरों की जो बात की वो यही कह रही है कि उन्होंने अपने इस्लाम को छोड़ के अपने लिए सियासत की. पाकिस्तानी इस्लाम का भी पता है. वेरी गुड. Sister, very nice to meet you, And you, yes. we invite you to visit our country, This Pakistan. gentleman is
You are an Imran or an Iman? Imam, no, Imam not. He's an engineer. He's an imam as well. And He's an imam. He's a... He's an imam as well. Islamic scholar. Oh, An right. imam as well. He's also an imam too. Yes. Right, yes, and has a particular gown. Not every Pakistani. I mean, you're a Pakistani. You're not wearing that. Yes. Been nice to meet with you, and please be assured that we Christians, we do not think of Muslim people as terrorists. Thank you. You know what we believe the 100%. We believe Jesus is the prophet of the God. Yes, I know that. And what our thing is the new version of Jesus is Muhammad, because we believe that Muhammad is the last prophet. The Muslim people, the Quran honors Mary too, the mother of Jesus. See? Yes. Thank you very much. Thank you. Make it clear. Thank you. Good wishes for you, and I hope that everything goes well and that you are able to continue to practice your faith. Thank you very much. चलो भाई, सलीम भाई की जो ईमानी और पठानी गैरत दोनों जाग गई थी, इन्होंने उसको मुसलमान करना शुरू कर दिया और बताया कि वगैरह। सुने आप मेरा पॉइंट, क्योंकि हम टैक्सी ये लोग क्या है, इनको पता नहीं कि हम लोग कंपेयर कर रहा था कि हमारा 100% बिलीव जीसस के। वो वैसे आप टैक्सी में जब कोई कस्टमर आए ना उसको समझाएं। यहाँ चर्च में आप आए हो, जो इनसे सीखने की चीज़ है वो आप सीखो, ठीक है ना। सीखने का मतलब ये कि क्रिश्चियनिटी के बारे में नॉलेज हमारा मकसद है, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं क्रिश्चियनिटी में, मज़हब में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपको पता है ये जो आसमानी मज़ाहिब जो है ना, इनकी जब से मुखालफत हुई है तो कितनी दुनिया में बेहयाई फैल गई है, तो और कैसे होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, तो ये मज़हब ही ख़त्म होने का ही तो नतीजा है ना। किसी भी फॉर्म में मज़हब का होना ना होने से बहरहाल बेहतर है। चलो भाई, आवाज़ मेरी अब सही हो रही है। ये लोग किसी न किसी तस्वुर में अल्लाह को तो मानते हैं ना, पैगंबरों को तो मानते हैं, किसी न किसी उनसे तो अच्छे हैं ना जो बिल्कुल ही मुनकिर हैं। वो खातून जो है मेरी कैब की वजह से ना मुझे इंजीनियर समझ रही है, और जो हमारे शायद भाई इंजीनियर हैं इनको मुफ्ती साहब समझ रही है। मैंने धूप असल में बहुत है यहाँ, उस धूप की वजह से हमने कैप पहनी हुई है। आधा सच करे, आपको मौलाना बना दे, मुझे मौलाना ही रहने दे। वो इनको मुफ्ती समझ रही है शाहिद भाई को। असल में ये धूप बहुत हो रही है, इसकी वजह से मैंने कैप पहनी हुई थी। तो चलो भाई, किधर जाना है?